Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. My name is Mandeep Kaur, and I want to welcome you to this beautiful building that we have. It is our Sikh Community Center, and this was created in 2017. This is a testament to the projects that the Punjabi American Heritage Society has created. As you know, the Punjabi American Heritage Society has been in existence since 1993, and it is our, I want to say, 27th year. And shortly, I think, we'll be celebrating our 30th year. And I want to welcome all of you to this beautiful digital archive presentation. And I want to introduce Dr. Gautam, as you probably all know. Good morning. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ. It will be a mixture of Punjabi and English because we want to reach to a wider audience. This event is being covered by 3 channels: Punjabi Virasat, Chardhi Kala Time TV, and Ambedkar Time. So I want to thank you, the media, for being here, and I also want to thank each and every one of you that you had other choices to have very delicious langar at Gurdwara, but you made a choice to join the langar of knowledge. So, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਦ ਲੈਗੇਸੀ ਆਫ ਆਵਰ ਹਿਸਟਰੀ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ। There is a difference. Sikh Raj was based on Sikh values of inclusiveness and respecting everybody. ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ 1709 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ 1956 ਤਾਈਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ 1749 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੂਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ, we have people who have spent all their life studying certain parts of the history, so we are very fortunate they are here. But before ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ, ਸਾਊਥਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 51 यानी कि 51 pieces of art ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ I'm going to request ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ she represents ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਐਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਰੇ। Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh, Sat Sri Akal, and good morning. Again, this Dr. Gamnika, thank you so much for joining us today. I want to share with you about Punjab Digital Library. Before I do that, let me ask you a question. If I were to ask you, कि ताड़े लिए सब तो important ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? What is the most important thing that is for you? Yes, sir. Representation in government. Representation in government. Yes, because I grew up here. I was very young when we came to this country. This isn't about me.
But in the transition of the success of the Punjabi community, it does not have representation in government. Now, Dr. Khan, I think, knows the lady. She's Yasmeet Banks or something. But when you look at the fact that, but if you look at the number of Punjabis in America, we are not represented at all. And that's one emphasis this community needs to place is we finally have enough educated people. We need to find somebody and move them forward. Because, I'm sorry for cutting you off and I'll make it quick. Look up Israeli American Political Action Committee and what they do. That's what we need. Yeah. Thank you so much. So let me give it to you in another context. In the context of Punjab Digital Library. ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, it's our memory. So ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੀ memory lost ਹੋ ਗਈ. Where will I go? What will I do? I don't know the way to get back home. I don't know who my kids are. I don't know who my parents are. I don't know if I'm a Sikh or not. So when you think about it, stepping back, Punjab Digital Library da jehda kaam hega, it's actually preserving the memory of Punjab. So ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੀੜਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, you can see the stats in some of the folios that are out there. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ preserve ਕਰਕੇ so that ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ generation ਹੈਗੀ ਆ 100 years from now, 200 years from now, 300 years from now, they can tell their own narrative rather than somebody else telling the narrative. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ story ਆਪ ਦਸੀਏ original sources ਨੂੰ reference ਕਰਕੇ, and how will we reference them if they're being destroyed, if they're being deteriorated? What are we going to do with that? So that was the mandate that we kind of put together 22 years ago. Oftentimes ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 84 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ lost ਹੋ ਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੜ ਗਿਆ. What are we going to do about that? So we took that inspiration and said, okay, what can we do to make sure that this doesn't happen again? And also whatever we do have, whether it's legal documents, paintings, artifacts, Fusari designs, books, articles, even posters, from all the way dating back to 1600, 1700, 1800s, we started to preserve them. So today, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 40 terabytes of data that we have accumulated in the past 22 years, 21, 22 years. And we are now the largest digital library in Southeast Asia. Not just Punjab Digital Library, but Southeast Asia. It's the largest digital library because of the volume of data that we have collected. So ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਕੌਣ ਸੀ, the rivers of Punjab, the bridges of Punjab, the artists of Punjab, we are the ones who have that data in order to tell that story. We have made it accessible. ਅਸੀਂ website launch ਕੀਤੀ ਸੀ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, which is free to the public. punjabdigitallibrary.org. You can go there. ਹੁਣ ਅਸੀਂ project ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ we're modernizing our technology, our website, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ we'll be able to have widgets like having a conversation on a piece. Okay, tell me about the Sikh Raj. Summarize for me what the Sikh Raj said, or summarize for me what happened in I'm from Ludhiana, so tell me a little bit about the history of Ludhiana and its economic theory and something like that. So in any case, that is the work that we are doing. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ memory ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ memory ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ preserve ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. And also ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ reference ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ story ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ somebody else is telling. So ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ mandate challenge ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, how can we engage them
with Punjab. ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉੱਥੋਂ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਯੰਗ ਅਡਲਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ? And a lot of them don't want to go back because they don't have a connection. So we said, okay, how about we create a pilot program ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ internship ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ teenagers ਹੈਗੇ ਨੇ, they were 14 to 21, 22, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ, which is a full-fledged office by the way, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, if you happen to go there, there's 85 people working in the office, so it is like a mid-sized organization. ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ from an outside perspective, gave them all the resources that we have already digitized, and said, tell your own story about the Sikh Raj. They went through and kafi research karke kinniyan kitaban padhiyan, hundreds of articles padhiyan, and also thousands of jehdiyan tusi itthe 51 dekh rahe ho na, they went through thousands of lithographs in 1 month time frame to be able to pull this storyline together. So काफी मेहनत की थी बच्चों ने, सानू पता नहीं सी की निकलेगा, but you are surprised. They did a phenomenal job. ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ exhibition ਲਗਾਈ. This is the 5th city in US that we are hosting this exhibition, and it's given a phenomenal response. So ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ internship program ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੋਰ ਲਈਏ, exhibitions करिए या coffee table book करिए या video clippings करिए, so that we can further educate, connect the youth and tell our story in a different light than what has been presented to us. So with that, I'll turn it back over to Dr. Kang. Thank you so much and Pujikti. Thank you, Pujikti. We will keep talking about Punjab Digital Library. We have a couple of more speakers, but I think let's start the seminar. So, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। Apologize for changing the program. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ so what I wanted to do now was to ਜਿਹੜਾ question answer ਸਾਡਾ panel, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ internship program ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ father ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। So we wanted to give you guys an opportunity to hear from the intern himself, and also ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ audience ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, we can also do that. So I'll start out. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So my name is Trikshay Singh, and I'll make this short. So I was given the opportunity to go and intern with the Punjab Digital Library over the summer, and we landed in India end of June and left the end of July. So 4 weeks, Monday through Friday, we were in the PDL office, essentially curating this exhibition. And the way that it came about was my Masi and my cousins came to India for a visit the December prior to the summer, and they were shown around PDL, and a question that came up was, how can we get involved in this? And essentially this internship pilot program came from that discussion, and I could not be more happy with how I spent my summer. When I was told that I would be spending a month in India, the first thing that came to my mind was it's going to be extremely hot and I'm not ready for this. But I got so much more out of it than I ever could have imagined. Not only was PDL teaching us essential research skills, but we were also able to learn about the empire that our people were once a part of. And in addition to that, I needed a Punjabi immersion experience, and this also fulfilled that need. So it was really amazing. Our day-to-day started off getting to the office around 10 a.m. and for the first couple of hours we went through countless manuscripts and a couple hundred paintings every day, trying to figure out what
accurately represents the Punjab, the Khalsa Raj. And so we spent the first couple of hours doing that, followed by a lunch break and, of course, a coffee break, because with the jet lag, we definitely needed the caffeine to keep us going. And then, towards the end of our experience, after lunch every day, we would spend the last couple of hours figuring out the easels, communicating with the location which we initially presented our exhibition, and just getting all the frames and stuff ready. And I think it was July 17th week of this summer, we presented it at the Guru Gobind Singh College for Women, and the turnout was more than I ever could have expected. Originally, we were prepared for just a couple hundred people each day, ranging from everyday people that wanted to just come in and see what Punjab Digital Library was all about, to even some government representatives that came and stopped by. And in addition to that, we had a couple hundred, if not 1,000, school kids from local schools. I think one of them, my dad, used to attend when he lived in Chandigarh, so that was pretty nice to see kids just like him coming in and learning what we've been working on for the past month. And overall, it was a really great experience. So from my perspective, if I was a parent, I would totally look no further than PDL to send your kid for a summer, get them immersed with our Punjabi culture, and also learn about what Punjab wants us and who our people want us. Thank you very much. So one last thing I want to say is a silent auction we chal rahi hegi hai. So you see a number and a corresponding card next to the panel. So je tanu koi painting bahut zabardast lag rahi hai, please put your name down. Every single dollar goes to Punjab Digital Library, jehde ke wo preserve holi hor kari jange and enriching the library. So this whole event and everything is already sponsored, so none of it is going to the expenses. Every single dollar is going to digitization, jo ke Punjab de vich, Chandigarh de vich that they are doing. So thank you very much. Dhannawad tara bahut tusi samane warm and then pyar de ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ welcome ਕੀਤਾ, and I look forward to engaging. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਤੇ ਜਗਸ਼ੇਰ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸ਼ੋ ਯੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, there is a slight change in the program. Our next speaker will be Dr. Gurpreet Singh Tugga. Dr. Tugga is a physician. He is very well known in Fairfield, Brackleville area. He is a founding member of Punjabi American Cultural Association. But beyond that, he has authored a couple of books. One was related to medical field health guide. Recently, he wrote a book, 40 Din, 40 days, a journey of 40 days. It's a transformation of your mind, how we transform from a worldly person to a spiritual person. He has written this book so well that he explained the geography, the plants, the phrases, only that person can write who has experienced those things or who has a spiritual kind of soul. So he will be speaking on Maharaja Ranjit Singh, principled leader, shrewd politician, and an ethical humanitarian. Please welcome Dr. Gurpreet Singh Tugga. Sat Sri Akal, Adab, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. The topic which is given to me, Maharaja Ranjit Singh and his legacy. ये मेरा favorite topic है, favorite setting है, उसी मेरी favorite audience है. So we can have a fun learning for the next 20-25 minutes. So I promise you it's not going to be high school history lesson. It's just a communication and discussion about what that Sikh Raj means and what we can learn from that in the contemporary times. How can we assimilate the learnings from
those times in the current affairs of our community. ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ 3 ਦੌਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ 1839 1840 ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਕਾਮਨ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, obviously, we know him from different angles. But ਜਿਹੜਾ angle ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, to look at him as a non-Sikh ruler. ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, the population of Sikhs were only 17 to 18%. 82% of population of his kingdom were non-Sikhs. That one fact, if we really analyze, we can learn or try to learn a lot from that. So we will try to divide his personality into what kind of leader he was, what kind of politician he was, and what kind of human, because we know him as a very people-oriented person, like who really like to serve, very humble, and very shrewd at the same time, and very well organized. And on top of that, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਲਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ that needed ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ needs a lot of talent. ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਲਰ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪੂਲਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ he didn't project himself as a
Sikh ruler. He projected himself as a Punjabi. It was a Punjabi nationalism. ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਪੱਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਪੱਗ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਏਜ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। That was fine, but he was very, very young when he became a ruler. ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਵਾਲੇ ਬਿਗਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਔਨ ਹਿਸ ਲਾਈਫ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮਿਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਗਵਟ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਸ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਉਹ ਨਾ ਵੱਧਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਆਣਪ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਥਰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ every day he was asking me questions of different topics, from religious, spirituality to science, military, politics, psychology, everything. उसके हजारों गिनती नहीं कितने क्वेश्चन वो पूछ रहे थे। सो
महाराजा रणजीत सिंह ने भावें वो आप अनपढ़ सी पर उन्होंने लर्निंग की वैल्यू का पता सी। तुसीं देखो जदों अंग्रेज़ों का राज पंजाब ते होया ते एक गल जिहड़ी उन्होंने सब तो वध हैरानी सी वो ये सी कि लिटरेसी की जिहड़ी परसेंटेज सी पंजाब दे विच 86-87% जिहड़े पंजाबी उस टाइम ते महाराजा रणजीत सिंह दे राज दे विच सीगे वो दे न्यू हाउ टू रीड एंड राइट। अर्जी नवीस सीगे। अर्जी नवीस का मतलब कि अर्जी लिख सकते सी, बहुत वड्डी गल हुंदी सी उस जमाने दे विच। हुण देखो महाराजा रणजीत सिंह ने किवें कीता, हर एक काम का कई उसे काम करने का औखा तरीका भी हो सकता, सौखा भी हो सकता। उन्होंने अपने जिहड़े विद्वान सी उन्होंने बुला के उसमें दी ऑफिशियल जो लैंग्वेज सी वो फारसी सी। आम लोग वैसे ज्यादा पंजाबी बोलते सी पर फारसी जिहड़ी सी वो ऑफिशियल लैंग्वेज सी। उन्होंने एक कायदा तैयार किया, नाम सी कायदे नूर। वो एक छोटा जिहा कायदा सी, सिर्फ 3 महीने का कोर्स सी। उहदे विच जिहड़ी तुहाडी मां बोली है पंजाबी तो फारसी तुसीं किवें लिखनी है ते किवें बोलनी है ते किवें पढ़नी है, बड़े सिंपल तरीके नाल जिहड़ी तुहानूं आम लोकां नूं समझ भी लग जाए, जल्दी सिख हो जाए, तुसीं जिहड़े लोड़ दे रोजाना दे काम तुसीं कर सको। उन्होंने 5000 कापियां छपाइयां, फिर वो 5000 जिहड़े उन्हां दे राज दे नंबरदार सीगे उन्हां नूं वंडियां। हर एक नूं कहा कि हर एक बंदा एक फिर 5 कापीज होर छपवाए ते वंडे ते उन्हां नूं फिर दस्से किहनूं किहनूं दित्तियां। हर एक जिहनूं दिंदे सी वो 5 होर। विद इन फ्यू ईयर्स उन्हां दे राज दे मेजॉरिटी बंदे सी जिहड़े वो फारसी पढ़ लिख सकदे सी। लिटरेसी दा जिहड़ा इन्ना कॉन्सैप्ट उन्होंने बनाया, ये होने के बावजूद कि वो आप इन्ने पढ़े लिखे नहीं सी। कई बारी तुसीं जो किताबां आपां पढ़दे हां सो मैनूं किताबां तो गल याद है कि जे किते महाराजा रणजीत सिंह बड़े ऑब्जैक्टिवली पढ़ना होवे ते उन्हां राइटर्स की बुक पढ़ो जिहड़े नॉन सिख राइटर्स ने लिखी। जिहड़े साडे पंजाबियां ने उन्हां बारे किताबां लिखियां ने, इंक्लूडिंग खुशवंत सिंह वाली भी, असीं उन्हां नूं ना एक रिलीजीअस पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखदे। कईयां ने उन्होंने बिल्कुल पंथक धिर के तौर पर देख लिया, कईयां ने उन्होंने एक अयाश राजे के तौर पर मनना शुरू करता। जिहड़े अजकल 2-4 नावल तुसीं देखदे हो, पुलक कंजरी जां सूरज दी अख, वो महाराजा रणजीत सिंह नूं डिपिक्ट नहीं करते। ये गल दी थोड़ी जी आवाज भी उठानी चाहिए है, क्योंकि जे असीं आप ही उन्हां दी लैगेसी नूं थोड़ा जिहा मडल कर देंगे तो फिर इहो ही तो साडा सुनहरी एक गोल्डन पीरियड है। सो एनीवे जिहड़े नॉन पंजाबी लिखे, इवन राजमोहन गांधी जी जिहड़ी पंजाब है उहदे जो महाराजा रणजीत सिंह बारे लिखा बड़े ऑब्जैक्टिवली लिखा है। इदां ही फकीर अजीजुद्दीन दी फैमिली दे विचों अजीज बहाउद्दीन दी एक किताब है, हुण आउट ऑफ प्रिंट है इस वेले, पर वो एक मुसलमान के तौर पर जां लाहौर के कॉन्सैप्ट नाल जो महाराजा रणजीत सिंह का राज सी जां किदां दे सी। सो जरूर जे तुहाडा इंटरस्ट होवे जिहड़ियां आम पॉपुलर साडीआं किताबां ने उस तो बिना तुसीं नॉन सिक्स दा पढ़ो, तुहानूं ज़्यादा ऑब्जैक्टिव फीलिंग आएगी कि महाराजा रणजीत सिंह किहो जिहा। मैं तुहानूं एक छोटी जी उन्हां दी वैसे एनेक्डोट्स बहुत ने, कहानियां उन्हां नाल जुड़ियां, कुछ सही ने कुछ नहीं भी। एक जिहड़ी मैनूं बड़ी टच करदी है गल वो ये है कि एक बार एंड वो ऑथेंटिक भी है, वो कई किताबां च आउंदी है बाहर। एक लाहौर दे विच उन्हां दे दरबार दे विच एक बंदा आया मुसलमान, उन्हें कुरान नूं हत्थ नाल लिखिया, उन्होंने बहुत वधिया तरीके नाल बाइंड कीता, यू नो गोल्ड प्लेटेड ओहदी जिल्द सी ते बहुत एक्सपेंसिव। कहंदा मैं ना ये वेचनी है, मेरी बड़ी कई सालां दी मेहनत है। ते उन्होंने वो दरबार च आया, उन्होंने दरबार से जिहड़े उन्होंने जिहड़े उन्हां दे फॉरेन मिनिस्टर सीगे फकीर अजीजुद्दीन, उन्होंने मिलाया कि मुसलमान इन्हां दी गल समझणगे। ते उन्हें जो मुल दस्सिया ते फकीर अजीजुद्दीन कहते भी यार पागल है तू, वो तो सिख ने, उन्होंने क्रांति करनी है ना, इन्नी महंगी की करनी है। सो उन्हें उन्हें जान ले किया, पर वो इंसिस्ट करता सी। महाराजा रणजीत सिंह को पता लगा, उन्होंने बुलाया, कुरान देखी, पूछी, उन्होंने कहते भी इन्होंने दे दो ते चक के अपने मत्थे नूं लाए। वो जो चला गया, अजीजुद्दीन उन्होंने पूछा कि महाराज तुसी ना तुसी मुसलमान हो, ना तुसी कुरान पढ़नी है, ना तुहानूं पढ़ना ही आता,
ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਖਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਆਬਵੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਾਂ ਰੂਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਤੇ ਰੂਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਮਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਈਵਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਘੋੜੇ ਬੰਦ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਏ ਸਿੱਖ, ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਇਹ ਉਹ 'ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੜਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ 4 ਵਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਜ਼ਾਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਠਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖਾਣਿਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ। ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਦੇ। ਤਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ RSS ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿੰਗ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਹੈ, RSS ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬਾਡੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਹਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਕੋੜੇ 100 ਮਾਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ
ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਰੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦ ਗ੍ਰੇਟ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ 3 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੂਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਂ ਲਦਾਖ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਜਰਨੈਲ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਾਬੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। Thank you, Dr. Kuda. So, I request all the speakers to please take chair here. Dr. Kuda, please come here. Dr. Brad, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਗੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਲੂਸਿਵਨੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਲਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਇਲਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। So our next speaker is a world-renowned historian and scholar. Currently, he's a professor at University of Northern Iowa. Usually, I don't read notes, but he has so many accomplishments. It's hard for me to remember everything. So I'm going to mention some of the books he has written. ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ The Cherished Five in Sikh History, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ The Sikh Zafarnama of Guru Gobind Singh। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ The Darbar of Sikh Gurus। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ Martyrdom in Sikh Tradition, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ। I can spend another 10 minutes going over his resume, but I think it's better we hear from him. So let's welcome our keynote speaker. His topic is Between Miri and Piri, the Just World Order According to Guru Gobind Singh. जो मीरी पीरी का कंसेप्ट है
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਕੀਨੋਟ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੂਇਸ ਟੈਨਿਕ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਵਿਦ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਅਪਲਾਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ everybody. I hope you can all hear me well. I am the English example I'm going to hear today. So thank you. And I'd like to begin my talk by recognizing the first caretakers of these lands throughout Northern California, throughout the Northern California region. I'd like to acknowledge that the ground on which I'm speaking today, on which we're celebrating our gurus, is the unceded ancestral territory of the Nisenan people, of the Cayuse, of the Umatilla and the Walla Walla tribes, the original stewards of the land, air, and water we're today enjoying. Now, I believe that it's very important to recognize these ancestral claims in North America, especially in the context of last Thursday's Gurukul in celebration of the grandfather of Guru Gobind Singh Ji, Guru Hargobind, a man whom we affectionately call Bandi Chor, right, the liberator of captives. And if we recall, Guru Hargobind was unwilling to leave his prison cell after set free, being unjustly imprisoned by the Emperor Jahangir, right, without his fellow prisoners in tow. Our gurus, let us remember, our gurus were fierce champions of social justice, okay, of fairness, of equality, who never ignored the plight of the powerless. Okay. It's even more significant in this context to remember the injustice of all colonialisms, such as those suffered by Native Americans when we speak of Guru Gobind Singh, right? An exceptional man who too was forcibly dislodged from his own ancestral territory of Anandpur Sahib by a powerful and immoral empire led by the nefarious ruler Aurangzeb. Now, those preliminary remarks now done, firstly let me begin by Gurgati Divas Diyan Laglak Vadaya Hoge. I'd also like to thank Dr. Rupinder Brar here and all of the wonderful Sevadars of the Pant who've contributed to this event and have done me the honor of inviting me here today to speak to this wonderful Sangha. Okay. And this is, of course, less than 2 weeks away from the birthday of Guru Nanak Dev Ji. And as many of you to whom I've spoken at this point know, one thing I enjoy more than anything else is talking about Sikh history and about the history of the Sikh Gurus. And this is largely why I've written down my comments today, because I will go in a million directions at once. And I'd really like to stay on topic and stay on time. If you'd like to talk afterwards, please, I'm happy to do so. So it is with the first Guru, Guru Nanak, in mind that I'd like to begin my more formal address. And I'd like to begin it with a passage from the Guru Granth Sahib, the first portion of Mela Pella's 14th Ashtapadi in Siriyag, okay, which immediately came to mind when I was thinking of preparing this talk on the just world order of the 10th Nanak Guru Gobind Singh. Now the line I have in mind famously goes like this: Satcho Pore Sabko Uppar Sach Achar. Right? A line we probably all know very well. Of all things, truth is highest, and yet higher still is living truthfully, living true, living truth. Okay? Now, this portion of the Ashtapadi, as we know, appears immediately after Babaji chastens those who make ostentatious displays of devotion. Now, on first impression, this line offers itself to many interpretations, the most simple being, of course, an ethical one, that one should attempt to live one's life keeping God, who we know Guru Nanak consistently referred to as truth, as such, foremost in one's thoughts, and allowing the loving cognizance of that omnipresence to guide one's daily actions, right? And in this way, embodying that truth that is the divine at the level of the everyday.
It's this interpretation that the previous portions of the Ashtapadi suggest, which is why it's towards this interpretation that I first gravitated as a student of Sikh Itihas many, many years ago. But I came to realize that there is so much more depth to this Ashtapadi. Okay. Here it seems to me that Guru Nanak is speaking of multiple levels of truth. There is, of course, Akal Purkh, the divine, right, whose immanent and transcendent name begins the Guru Granth Sahib itself as Ik Onkar Satnam, but who is the ultimate truth, beyond time and space. Someone whom we refer to as Akal, timeless, okay, or no time. If you will, this is the Nirgun aspect of the divine, the God who is truth, the God who is beyond all qualities, incomprehensible and ineffable, as noted in the Mool Mantra with which the Advaita begins. Yet as the divine is absolute, and indeed gracious, as the final word of the Mool Mantra makes clear, Gur Prasad, through the loving grace of the eternal Guru, the divine is also present in sadhana, or in qualified ways, as Guru Nanak himself tells us many times in the Guru Granth Sahib. Indeed, were it not so, we couldn't speak of Waheguru, right? Since timelessness, Akal, simply cannot enter into the world of time, God, right? They cannot enter into the world of time unchanged, and therefore cannot enter into the world of human language, which is, of course, lodged in and thoroughly circumscribed by time. And so, as a gracious divine, Akal Purkh has expressed himself, herself, their self, itself, right? Has expressed this divinity throughout the universe, self-expressing in the Nam, in the Shabd, in the Guru, in the Hukam, right? All of which are a part of Sikh technical and divinological vocabulary, and all the aspects of the divine that may be experienced by the pious devotee in Ka through sadhanas or disciplines like Nam Japvan or Nam Simran, right? The repetition of the Nam or the remembrance of the Nam. And the book I'm writing right now, I'm trying to craft an idea of something called Sikh Itihas Simran, where history also plays a very important role in the travel along the guns that Guru Nanak refers to at the end of Japji Sahib. Now, at the height of these disciplines, Akal Purkh works through these various self-expressions, all of which are completely Akal Purkh. The Guru, that is the Guru in Guru Nanak's understanding, which is to be differentiated from the Guru as a human being, right? The Guru silently utters the Shabd, and the accomplished devotee hears the Nam, right? And having done so, becomes cognizant of the Hukam, the order of God that permeates the universe. Now, one may live a life aligned with the truth of that is Akal, but Guru Nanak implies in this Ashtapadi that that lived life expresses a truth which is nevertheless mundane, bound by human time, and as such, therefore, fundamentally different from the cosmic truth that is the eternal Guru. Okay? Now, I needed to give you that idea because it's going to be the foundation on which I base my understanding of what Guru Gobind Singh does, and I'm going to make reference to it as I continue my talk today. So this portion of Sri Rag Ashtapadi, about which I'm speaking, provides us then with a binary. Human time and cosmic time, human truth and eternal truth, and gives me a moment to reflect upon such doublets we sometimes see in Sikh literature and tradition. Now, as many of you have noticed, just such a binary appears in the title of this talk today, Miri Piri. And so by binaries or doublets, what I mean are well-known elements coupled together in the language of the Guru Granth Sahib, in the words of the Janamsakhis, in the words of the Rehatnamas, the purpose of which is often to cause us to pause, to think, to contemplate, and to reflect upon the presence of Akal in this world.
These binaries include the aforementioned nitty-gritty. But to these we may add Shakti Bhakti, Sant Sipahi, Bana Bani, Gal Akal, right? Ideas which appear in the Guru Granth Sahib and the laws of Bhai Gurdas, as, for example, Akat Katta, speaking the unspoken, Anhad Shabd, the unstruck melody, okay? Gatav Gat, right? The imperceptible workings of Waheguru, and so on. There are many others in the Guru Granth Sahib. Now these doublets, these binaries, also appear in the works attributed to Guru Gobind Singh. These writings form a substantial portion of the Sikh scriptural inheritance that are bound collectively within the Dasam Granth, as many of you likely know, the multilingual Dasam Granth. The appearance of the 10th Guru's own binaries here in the Dasam Granth, to which I'll refer in just a moment, suggests to me that doublets of the sort we discover in the Guru Granth Sahib were important constructions upon which Guru Gobind Singh often reflected. He did this, I think, in order to more robustly understand the glorious purpose that he was gifted by Akal Purkh as both the successor of the precious Guruship of the Sikhs and as the inheritor of the territory of Anandpur Sahib, right? The grand patrimony of his father, Guru Tegh Bahadur, martyred, as we all know, at the hands of a brutal empire almost 350 years ago this month. Now, put simply, these binaries help us understand, right, the type of just moral order which Guru Gobind Singh endeavored to implement as the master of Anandpur Sahib. Now, as we all know, the Guruship after the execution of Guru Tegh Bahadur was fraught with grave difficulty. Given the Mughal Empire's interest in playing the deciding role in appointing the next Guru, an interference which actually dates back to the time of Guru Har Rai, the 7th Guru, whose son Ram Rai was favored as the Guru by Aurangzeb over Guru Hari Krishna. Guru Gobind Singh inherited a punt, and he inherited a place which we can all agree was very unstable and volatile. He and his Sikhs were externally harassed by neighboring Pahari Rajas, supported by the might of the world's most powerful empire on the one hand, and internally besieged by false gurus like Ram Rai and Masands or corrupt deputies who often served as the Guru's intermediaries to far-flung Sangats, okay, on the other hand. Now, in this light, therefore, the young Gobind Rai's acceptance of the Guruship in and of itself is a lone testament to the courage of Kalgidar Pacha, who even as a child realized, right, that such an embrace of Guruship would place him on a trajectory that would inevitably conflict with the intractable Mughal Empire itself. Right? This was a path that Guru Amar Das's Anand describes as Kanyakti Vanikki, right? As narrow as a hair and as sharp as the edge of a double-edged sword. But as Guru Gobind Singh tells us in his Zafarnama, all such difficulties are overcome by those whose shield and armor are forged in the divine court, in the darbar of Akal. So at this point, one may well conjecture that having inherited these legacies through the horrific and violent act of his father's cruel and brutal execution, about which he speaks triumphantly in his Apni Katha, okay, that Guru Gobind Singh would have long reflected on the issue of violence, which was an inescapable part of rule of so many of the well-known Indian guides on statecraft, such as the Arthashastra, make abundantly clear. An examination of the many translations into Brajbhasha of such classical Indian texts by Guruji's own Darbari Kadis, of the Mahabharata, of the aphorisms of Chanakya, right, and other texts dealing with Rajniti adds substantial weight to this assessment. So given both his inherited legacy and his situation in late 17th century Punjab, right, the focus in these literary works suggests that Guru Gobind Singh would have thought long and hard about rule,
and expected his Sikhs and then his Khalsa to do likewise. Now this premise forms the basis of a new book, right, on the political education of Sikhs that just came out last week, written by Satnam Singh. Now invariably in this context then, Guruji would have drawn upon the most serene body of the previous Gurus as a powerful source of inspiration, as a mighty guide to the grand complexities of rule and stewardship with which he had been bestowed. This turn to the Guru Granth Sahib is likely to have been the very blueprint of Guru Gobind Singh's own Darbar, as I have argued in one of my books of so long ago. Now, my friends, you may have noticed we left the topic of binaries. I want to come back to it now. Okay? So I want to come back to the issue of binaries. For a reflection on these doublets, I'd like to suggest helps us understand the fine balancing act that our Guru had to perform in order to establish a just world, beginning, of course, in Anandpur Sahib. This was envisioned as one which would allow him to forge a straight and righteous path in what was surely a very tempestuous and convoluted political and cultural environment. That is to say, a rule in which the teachings of the previous Gurus, accentuated by Guruji's own powerful reflections, were uncompromisingly kept in mind while striving in this highly conflicted world to deal with the pragmatic nature of rule. To create the type of Raj to which his grandfather, Guru Arjan, the fifth Guru, referred to in Siddharth, right, as a Halemi Raj, a rule of humility in which all people, regardless of their identity, could live to their full potential with no fear of repression. It's here worth adding that this is a humility about which Guru Gobind Singh often speaks in his own Bani. Okay? Perhaps nowhere more beautifully and poignantly than in his rare Punjabi composition, the Savaiya, which begins Mittar Pyaramu Hal Muriya Lagena. Okay? One of the most beautiful passages we find in the entire Dasam Granth. And this political aim, which effortlessly blends both midi and pity, right? In the same spirit combined by his grandfather, Guru Har Gobind, is, I think, seen clearly demonstrated in the autobiography of Guru Gobind Singh, the Vichitra Natak, which appears in the Dasam Granth. So let me now turn to the 10th Guru's own binary, or his own doublet, to try and understand how he interpreted his legacy and the future that such a legacy was meant to secure, a dharmic, a just moral order on earth, reflecting that worldly embodied truth encompassed by Guru Nanak's Sri Rag Ashtapadi, which I noted at the beginning of today's discussion. So to this end, I want to turn to the Vichitranata, particularly to the 8th DI, or chapter of the Vichitranata, on which I waxed somewhat eloquently in my book on Panch Pyare a few years back. If you'll be so kind as to indulge me, some of the remarks I'm going to make here will draw upon these earlier statements. So at the beginning of the extraordinary 8th chapter of Vichitranata, Guru Gobind Singh tells us that this DI will comprise Raj Saj Gati, the story of my reign. Now the beginning of the first chopai provides us with the binary I have in mind, one which strongly implies the spirit of Guru Nanak's body. Raj Saj Ham Par Jalayo, right? Jat Sapta Tab Dharm Jalayo. When the task of rule came to me, I spread dharm to the best of my ability. Now, although one could certainly argue that the binary on which focus should be here placed is Raj and Dharm, rule and righteousness respectively, the doublet on which I'd like to concentrate is a little less explicit, right? That this, assuming, as I believe, Guruji's awareness of the difference between the mundane, that is, the such, a char,
or truth at the level of the everyday, we see in Guru Nanak's Ashtapadi, right, and such, or cosmic truth, right, both of which, right, Guru Nanak details in his 14th Ashtapadi. Now the wording here is also worth scrutiny, as it truly demonstrates that humility cultivated by Guru Gobind Singh. Now this aspect of Guruji's humility, right? This is a beautiful facet of the Guru's character that almost always gets lost in the later construction of his image as a king and as a warrior, right? So let us note here, right, in this chopa, that Raj Saj, the task of rule, it comes, it comes to the Guru, Hampar, at a particular time, represented by the word jab or when. When this task is not pursued, it's not grasped, it's not desired, right, through his own agency in any of the very traditional ways articulated in works, in traditional Indian works on statecraft. Guru Gobind Singh here simply picks up a very heavy mantle that has in a way been forced upon him through the horrific turn of events which saw his father beheaded, a grisly and vile act. And it's this weighty burden which Guru Gobind Singh humbly accepts, knowing full well the forces that are going to be set against him. How, after all, does one refuse the command, the gift of the eternal Guru? It seems clear here in the span of just a few words that the 10th Guru recognizes the words of Guru Nanak at Japji 33, Jis Hat Jod Kar. He alone has the power in his hands, right? In which Babaji strongly implies that Raj is the gift of the divine, but in no way is it divine itself. This reference to humility continues in the next portion of the Chopai, in the next line of the Chopai, as the 10th Guru appropriates this gift from Akal to do the work of Akal, as it were, that his earthly ability, Jatsak. This task is, of course, to spread Dharam Chalayo, all that which is righteous, all that which is good and fair and just. Dharam, the moral order of the universe, which is cosmically akin to Guru Nanak's understandings of Hukam, the very order of creation, a cosmic order which is everywhere, yet stands outside of time. And this finally brings us to the implied binary mentioned a moment ago, as the cosmic Dharam implied here is accompanied by the term Jatpasak. Again, Jatpasak, as well as I am able. Now in this line, Guru Gobind Singh is powerfully aware that the Dharam he spreads will be one that is likely close to, but nevertheless significantly different from the eternal Dharam that is Vaheguru, which permeates every facet of the created universe. Right? We have to keep in mind that this is intimately linked to the 10th Guru's resounding claim in Bachittar Naka, chapter 6, line 32, that he is only a man, a great man, to be sure. You know, as some of you may know, the late great Punjabi novelist Gurbaksh Singh Preetlari referred to Guru Gobind Singh as Paramnuk, right? But a man nevertheless. Now, Bachittar Naka 8.1, therefore, the Raj Saj passage I began with, provides us with an especially powerful statement when we know what our Guru experienced up to that point in completing Bachittar Naka. Bachittar Naka, as many of you know, was completed in 1696. Okay? And given the examples of Raj with which Guru Gobind Singh would have been confronted up to this point in his career as Guru of the Sikhs, right? Models of Raj, which were far from dark, which were and equally as far from morality and justice, nefarious forms of Raj, put into practice by both his
Pahari Rajput neighbors and their Mughal supporters. Right? Examples which the Guru himself outlines in subsequent chapters of Bachittar Natak. Okay? And within the Hikayat, portions of the Zafarnama, which are transformed into allegories in the Guru's other compositions, such as the Pakyam Charitra, or the Charitra Pakyam, and the Chobis Dara. Now one may assume that the Dharam to which Dasvi Paksha refers in Bachittar Natak 8.1 is that very same one for which his father, Guru Teg Bahadur, offered his head, but not his commitment to justice in Bachittar Natak 5, lines 13 and 14. Dharam Saka Ji or I'm sure many of you are familiar with that. And it's the very same Dharam which Akal Purakh commissions the 10th Guru to embody in Bachittar Natak, chapter 6, verse 29. Taha Dharam Chalai. So, what I find then is it becomes quite clear from reading Bachittar Natak after 8.1, but particularly with chapter 8, line 1 in mind, that the Raj, the 10th master, is going to do his best to implement and manage, will follow a more earthly type, aligned to but differing from cosmic type. A Dharam and a Raj, which is inevitably prone to violence and to force, yet one fiercely tempered by the commitments to morality and justice of Guru Gobind Singh. The 10th Guru's residence at Paonta Sahib, as we may surmise from Bachittar Natak, is the arena in which Guru Gobind Singh can develop his ideas of earthly Dharam and its corollary of Raj. Put simply, Guru Gobind Singh implies that there are going to be times in the exercise of such rule that violence will indeed be utilized, but as we all know, that violence, and Guru Gobind Singh makes this abundantly clear, that this limited violence will only be resorted to as an absolute final recourse. This emphasis is only strongly implied in Bachittar Natak, but explicitly underscored in the Guru's beautiful Persian epistle, the Zafarnama, right? In the letter's most famous couplet, right? Chukar as hadi halki dan gozasht, halalas bordan beshamshir das. When all strategies have been exhausted, only then and only then is it permitted to draw the sword. So with this in mind, and I am wrapping up now. Sorry, you've been very patient. Thank you. With this in mind, it should come as little surprise that every battle in which the Guru engages from Bangani to Anandpur is understood as a Dharam Yudh, a just war, if you will, whose aim was to align the political fabric of late 17th and early 18th century India with the deep spiritual, ethical, and pragmatic values of the Sikh Gurus. Right? Guru Gobind Singh makes this point clearly in a line that ends the famed composition Krishna Pad, in which Guruji states that the purpose of writing the story of Krishna's descent, and thus by extension the purpose behind all of the Guru's endeavors, a combination of the literary, the political, the spiritual. Right? It combines all of these. These endeavors were performed, O Lord, for no purpose other than Dharam Yudh. Now this passage also implies that what will result from such a Yudh, such a Dharam Yudh, a righteous war, if you will, right, which is not only a battle against the recalcitrant and vile enemies of the Guru and his Sikhs, but an internal battle, a battle we all fight every day against our own personal enemies, against Krodh, Kam, Lobh, Moh, Ahankar, right? All components of the greatest adversary of us all, whole man, right, which is comprised of all that entices the selfish and the self-centered, all of that which ensnares the manmukh
as opposed to the Gurumukh. Certainly the Guru's time in Ponda and afterwards in Anantapur saw the implementation of these commitments to morality and justice, right? And we see this everywhere in contemporary evidence. Guru Gobind Singh patronized local communities and their shrines. He established friendly relationships with his neighbors, diplomatic relationships as well. All of this to ensure that the many diverse people of Pahari Punjab, in which Anandpur is located, and Punjab generally, if we want to extend it even further to the world itself, right? To tell these people that although the Sikhs may express a tradition that differs from their own, there's nothing to fear from the Sikhs. And then the Khalsa. But while the Guru sustained these commitments, he was also very pragmatic in his approach. Right? A pragmatism we can detect throughout, say, his many hukumnam, the letters of instruction to various sanghas around northern India. Right? And throughout also his literary output, and the literary output of his extraordinary darbar. It is this commitment to fairness, right, which prompted nearby Pahari Rajas to request the Guru's presence in their dominions to help arbitrate their own conflicts with their neighbors. Guru Gobind Singh's ultimate aim, it seems to me, was to establish and enact a Raj which was moral, a Raj which was just, a Raj in which Dharma was foremost, and the earthly court of which was aligned with the divine court, but one which was nevertheless, as our discussion on binaries is implied, different from it. Okay. Thank you. Good book. Thank you, Professor Louis Rain. It was very informative. एक गल असी दसनी चाहते हैं भी एज अ पंजाबी अमेरिकन हेरिटेज सोसाइटी ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. We will have a panel discussion soon, so you will have opportunity to ask your questions. ਉਹਦੇ ਲਈ we want to follow proper ਮਰਿਆਦਾ, a tradition, a process. So ਜਿਹਨੇ question ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, अपना नाम दसूगा, तो सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा, कोई स्पीच या लेक्चर नहीं रहेगा. So before we go to the panel discussion, I have few announcements. Pehla, I want to recognize a couple of special guests here. We have Patient Bordieux. She's a CEO of Ride Out Adventist Health Foundation. So thank you for being here. And we have Sutherland County Supervisor Karan Vance. Thank you for being here, and many of you're all distinct in your field, so thank you to all of you for being here. So ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਟੂਰ ਲਵਾਂਗੇ. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, is barely half mile from here, so we will give you a guided tour after we are done here. But ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. We're going to have a very lively discussion. We have one speaker who's going to briefly tell about the Punjab Digital Library. Dr. Rupinder Brad has kindly yielded his time because he is one of us. You all know he has written 2 books, one on